Right. Okay, guys. Good evening and happy new year to everyone. Right. Hope you can hear me. Send me a thumbs up. Right. Send me a thumbs up. All good. Hope you can hear me. I want the thumbs up. Can you hear? Can you hear me, guys? Hello. Yes or no? Yes. Yes. Right. Okay. If you can't hear me, let me know. Right. Right. Okay. So now, how about the new year? Why very bad? All good. How about the new year? Huh? All good. Now you are in grade 10 now, not like grade 9. Then පොටකලිසන් නෙමෙයි දික්කලිසන් අඳින්න. කලිසන් නම් යවුලන්නේ. දික්කලිසන් නම් කමික. Right. So new students, you know, there is a tutorial to you. You can download it to the LMS tutes and paper option. Take a printout. So there's something called item shop. You can purchase it through there. ඒතොර ගෙදරට deliver කරනවා. වට නැත්නම් පාඩමේ ඒ කියන්නේ ටර්ම් එකේ මේවා එකට හදලා දාලා තියෙන්නේ. අපු අය පොතේ වැඩිපුරට වඩා අපි ඔක්කොම යන ටියුට් එකේ. You are writing in the tutorial. There's a tute, right? ටර්ම් එකේම ටියුට් එක එකට print කරලා තියෙන එක ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාඩමෙන් පාඩම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක print outs ගන්න. right? අදට කොලේක ලියන්න පස්සේ ටියුට් එක print outs අරගෙන හරි purchase කරලා හරි කියන්න. මට call එකක් දෙන්න. I'll tell you how to do it. Right? All good. Now, few things to highlight. You know, this week we had 3 classes. We had one extra class on Tuesday, right? Tuesday, Monday morning we had extra class to cover the Christmas holiday class. And yesterday we had the paper class. Today we are having the theory class, right? Okay. So now those who didn't participate, Monday, make sure to refer the recording. Altogether, you had 3 recordings last month. So this is the 4th recording. New students, make sure to watch the recordings prior to next week. ලබන මාස වෙන්න කලින් ලබන දැන් මාස ගන්න පහු වෙන්න කලින් ටක් ගාලා recordings ටික බලලා cover කරගන්න. Right. Okay, I think last week Monday we finished up to here, right? Good and services, right? We finished up to good and services. Where's the dude? Okay, right. Okay. So now today we need to start from the factors of production, and today my plan is to finish the first lesson. Now, you know, let's get back to the previous things. You know, initially we discussed about evolution of businesses. Hope you can remember. Then we discussed about the definition of business. A business is an economic activity which manufacture or distribute goods and services to fulfill human needs and wants, right? Then after that, we discussed about the objectives of for-profit businesses. You know, there are 2 main objectives of for-profit businesses and 3 sub-objectives of for-profit businesses. What are the 2 main objectives? Earning profit and the increasing customer satisfaction. What are the 3 sub-objectives of for-profit businesses? Generating employment opportunities, increasing the quality of goods and services, and employee welfare. පාඩම් නම් කරලා තියාගෙන නැත්නම් තට්ටේ පන්නනේ. ඉතලා පොලේ ගහන්නේ. ලබන සතියේ exam එකක් තියෙනවා පාඩම් කරලා තියෙන not next week. I told you I'm giving examination on 15. Send me a thumbs up. On 15 there will be an examination covering the first lesson. පළවෙනි පාඩමෙන් MCQ 40ක් තියෙනවා. First lesson, right? There will be examination on 15. You need to study and come before next week, right? Hope it's I'm giving 1 week for you to study. From 4 to 14, you have more than 1 week to study, and make sure to study and come before 15.
ආවෙ නැති අය බලා ගන්නවා. එක්සෑම් එකටම එක්සෑම් එකක් දෙනවා කිව්වම එන්නේ නැහැ කියන අය ඉන්නවනේ. තේරෙනවද? ඒ එක්සෑම් එක නිසා එන්නේ නැති අය ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ වෙනම ආයි ඊට වඩා දරුණුයි. ගෙදරට කෝල් එකක් දීලා කියන්නේ එක්සෑම් එක ග්‍රේඩ් කරනවා. ෆස්ට් සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ගන්නවා. පළවෙනි එක්කෙනාට දෙනවා මං ගානේ සිංගප්පූරු සවාරියක්. රයිට්? දෙවෙනි එක්කෙනාට දෙනවා මොනවද ඕනේ? දොර දෙකේ ශීතකරණයක්. තුන්වෙනි එක්කෙනාට දෙනවා බ්ලෙන්ඩර් එකක්. හරිද? හතරට මොකද නැහැ. Only for the first, second, third. So make sure to study and come. පළවෙනි පාඩම ඉවර කරාට පස්සේ මම නම් ආය අතාරින්නේ නැහැ. හැබැයි මොනවාද ඔන්ලයින් අහනවා ප්‍රශ්නයක් උත්තර දෙන්න බැරනොත් ෆිසිකල් එකෙන් තමයි ගුටි ගන්න. හරිද? හරිද? ඒ නිසා ෆිසිකල් එක ගුටි ගන්න ආස නම් ඔන්ලයින් පාඩම් කරන්න පින්නේ. පව් පුරව ගන්න ආස. හරිද? හරිද? right ඒක නිසා you need to study everyone නා ඔන්ලයින් පාඩම් කරේ නැත්නම් ගෙදරට ඇවිල්ලා ගලක් ගහලා යන්න මම කලිනුත් කිව්වේ. right? Okay. Now today we need to after the uh, objectives of for-profit businesses, we discuss about needs and wants. You know the difference between needs and wants. Needs are the necessary things for the survival. There are 3 main needs and the 6 secondary needs. Understand? And we discuss about wants. Wants are the ways of satisfying human. After that, we discuss about manufacturing businesses. They are businesses based on the product produced. We can broadly divide into 2: commodity manufacturing business and the other one service providing businesses, right? You know the difference between goods and services. Commodity and the goods are tangible things. Services are the activity or process of activity, right? Those kind of things. And remember about that. And last time we finished up there, and today we need to start from the factors of production. What are the factors of production? Right. Now, you know, in businesses, we need the input. Input are the factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. Right? These are the inputs we needed. Make a ගොඩක් important exam එකේ පටල ගන්න දේවල් ටිකක් I'll tell you, right? Then the process depends on the business, right? Process depends on the business, and output is the other goods and services. දැන් හිතන්න inputs are the land, labor, capital, and entrepreneurship. Let's see. Go to the textbook. Come to the page number 8. Factors of production. Right? Business require different resources to produce goods and services. These resources required are known as factors of production. The factors of production can be categorized basically as land, labor, capital, and entrepreneurship. What is the term called land? Land means, remember, all the natural resources which we need for the produce goods and services. All the natural resources available are considered as land. It includes resources in the surface of the land as well as resources in the inner part of the land. Surface. පොළව මතු පිටයි පොළව අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දෙකම අපි කියනවා මොනවා කියලාද? land කියලා. ඔක හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. I'll come to back later once we discuss the capital, right? Mineral, forest, and the soil. Labor means the mental and physical contribution in a business can be considered as labor in the simple term. Mental effort and the physical effort. Mental effort means mostly the people who take decisions, you know, managers, accountants, those are the parties who take decisions. Understand? Is the mental effort. Physical effort means what? They are giving their mainly physical effort, you know, clerks, in the sanitary labors, peons, those kind of things. They give the physical effort, right? Workers in the mines, sanitary labors, they are giving physical effort. Mental effort, accountants and the managers. Now in Sri Lanka, I told you, we are in Sri Lanka, they are highly mental effort are highly paid. Sadly, physical effort is paid less. But in other countries, for physical effort also they are paying high. Understand? Right? Okay. Capital, anything produced by the man in order to facilitate manufacturing processes
as capital. Anything produced by man in order to facilitate manufacturing process is known as capital. Now, if people manufacture something, take it to the produce goods and services, we call it as capital. You know, uh, machinery, building, motor vehicle and money. Those are the man-made things, right? මේවා මිනිස්සු හදලා ගන්න දේවල්, right? Now these two are really important. Most of the guys are getting wrong when it comes to the difference between land and capital. Hope you can hear me. Send thumbs up online. Stay with the videos. Huh? I want the thumbs up. දාන්න බැරි නම් මේම හරි පෙන්නන්න. ඒකට මම දන්නවා. එනවා නේද? ඔය පෙන්නන්න බෑ. Can hear, right? Okay. Now the first one. You need to know the difference between land and the capital. Okay. Land and capital. You know, land means natural resources. Capital means man-made things. Just remember the difference. I'll ask you some past paper questions, okay? I'm going to ask you a few past paper questions. Tell me the answer. This is 2018 or 2019 oral paper. Second paper, first question thing. Rice. එක අවුරුද්දක එක්සෑම් එකේ අහලා තිබ්බ rice. ඒක වැටෙන්නේ land capital. 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 අයි මං කිව්වනේ ඔය. ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. Land means what? Sorry, rice means what? Capital. Why? It's a man-made thing. Understood? Right? නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හදලා ගන්නෙ. මොකක් හරි දෙයක් මිනිස්සු කල්ටිවේට් කරනවා නම් ඒක වැටෙන්නේ capital එකට. Land කියන්නේ කිසිම දෙයක් අපි අපේ මැදිහත් වීමක් නැහැ. Natural resources එකක් එහෙම්ම හම්බෙනවා නම්, ස්වභාව ධර්මයෙන් එහෙම්ම හම්බෙනවා නම් we consider it as a land. Now you know, if we take mushrooms, if you are taking the mushrooms from the forest, we consider that mushroom as a land, right? But if you are taking the mushrooms from the farm, ඔයාලා mushrooms business එක mushrooms ගන්නේ farm එකකින්. ඒ mushrooms වැටෙන්නේ capital එකට. Farm means land made. Understood? Right? Remember about that. So likewise, there was another question. Fruit basket, land or capital? Fruit basket. Capital. Capital. It's a man-made thing. Fruit basket is not given by the natural resource. අපි basket එකක් හදාගන්න. එතකොට basket capital. එක අවුරුද්දක තව එකක් අහලා තිබ්බ මං කිව්වා. What we call coconut fiber. Fiber means what? පොල් කෙන්ද. පොල් ලෙල්ල. Sorry, coconut husk. පොල් ලෙල්ල. Coconut husk. What is land, labor, capital or entrepreneur? Capital. පොල් ලෙල්ල ස්වභාව ධර්මයෙන් දෙන්නේ. ලෙල්ල අපි තමයි හදාගන්නේ. පොල් ලෙලි පාරේ වැටිලා නේ. ඔයා කැලේට ගියොත් පොල් ලෙලි තියනවද? තියනවද? පොල් ගෙඩිය තියෙනවා. Right? Remember, coconut tree also there are two kinds. If there is a coconut tree land, cultivate කරන කට්ටියක් ඉන් ගන්නවා නම් it is a capital. But if you plug the coconut from the forest, it is comes under. Understood? Make sure to remember about that data. When we are discussing the past papers, you can have the clear idea. Land, okay, and remember, labor means the workers. Okay. Last one, entrepreneurship. Simply, entrepreneurship means the owner, right? You know, doing a business is taking a risk. Business එකක් කරනවා කියන්නේම risk එකක්. අද වැටෙයිද හෙට වැටෙයිද කියලා කියන්න බෑ. එක පොඩි වැරදි decision එකක් ඇති business එක collapse වෙන්න. එක example දෙක තුනක් කියන්න. එකක් තමයි මේ මොනවාද මං කිව්වද අර lucky yogurt කතන්දරේ. lucky yogurt වල ඉස්සර දැන් ඒක ආයි මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සර lucky yogurt එක මේ ගොඩක්ම peak තිබ්බා. මාත් ඒක shares එකක් දෙකක් වගේ අරන් තියාගත්තා. 17 වගේ.
පස්සේ කාලයක් ගියාම ලති යෝගට් එක මේ අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගෙනාවා. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද අර පැණි එකක මේ කිරි හට්ටික පැත්තෙන් පොඩි පැණි පැකට් එකක් වගේ තිබ්බේ. අන්න ඒ වගේ එකක් ඒගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස්. ඒගොල්ලෝ හදන ලොකු බැංක් ලෝන් එකක්. පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මැනේජ්මන්ට් එකට ඒක ගෙවා ගන්න බැරි නිසා වහන්න වුණා. කාලයක් ගිහලා දැන් ආයෙ මං හිතන්නේ මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බයිබල් එක කරලා. දන්නේ නැහැ තියෙනවද කියලා මම දැක්කෙත් නෑ. ඒ වගේ පොඩි එක වැරදි ඩිසිෂන් එකක් ඇති බිස්නස් එකක් වහන්න. තේරුණාද? තා මතක තියාගන්න. So doing a business means actually taking risk. Now when it comes to owner is the one who take risk and owner need to create innovations. ඕන අලුත් දේවල් කරන්න ඕනේ. නිකන් සාමාන්‍ය දේවල්ම කරලා බිස්නස් එකක් රන් කරන්න හරි අමාරුයි. So owner need to take risk and create innovations. And the other thing, owner is the one who mix land, labor and the capital. Business එකේ තියෙන land, labor, capital, natural resources mix කරන්නේ ඕන. තේරුණාද? Right? business එක conduct කරගෙන යන්න. And the other thing, business starting a business and continuing also done by the owner. Remember, simply entrepreneurship means the owner. exam එකේදී entrepreneurship වලට යවුවම ඕනගේ නම ලියන්න එපා ලකුණු කපනවා. දැන් හිතන්න exam එකේ දෙනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. Nimal started a business and Nimal started a business to cultivate blah blah blah. ඔහොම කියනවා නිමල්ගේ කතන්දරේ කියන. They are asking, write an example for the entrepreneurship. So don't write entrepreneurship as Nimal, no marks. Understand? Marking scheme වල තරලේ කියනවා. If you write only the owner's name, no marks. You write Nimal's business. Understand? Nimal's business concept likewise for the entrepreneur. All good, guys? Right? Make sure to write like that. Right? So entrepreneurship encompasses the role of organizing factors of production such as land, labor, capital required for production in order to start and conduct a manufacturing process. An entrepreneur takes risks, create innovations and take decisions with regard to the owner is the one who take risks, create innovation. Right? Now remember there is a saying Paul, you can see, right? There's something called all entrepreneurs are businessmen, but not all businessmen are entrepreneurs. They can go. I'm an entrepreneur කෙනෙක්ම businessman කෙනෙක්. හැම businessman කෙනෙක්ම entrepreneur කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ අයියේ. සමහරු business එක පටන් ගෙන කාලයක් ගිහිල්ලා වහලා යනවානේ. තේරුණාද? ඒතර එයාට entrepreneur කියලා කියන්න බෑ. තේරුණාද? එයා risk එකක් ගන්න දන්නේ, වැඩක් හරියට කරන්නේ. So because of that, not all businessmen are entrepreneurs, right? Okay. So let's go to the tutorial. Come to the tutorial page number 8. 8. Right. Okay. Factors of production. Business require different resources to produce goods and services. These resources required are known as factors of production. The factors of production can be categorized basically as land, labor, capital, and entrepreneurship. Stay with the videos, please. I can't repeat it again and again. Business process, you can be input, process, and the output. Right? Land, you can see natural resources. Labor means the physical and mental contribution. Capital means anything produced by the man. Entrepreneurship, you can see it's all about the owner. Owner is the one who organizes the factors of production. Owner is the one who take risks. Owner is the one who create innovations, take decisions with regard to the business.
And remember, for land we pay rent. Business එක land එකක් ගත්තොත් rent එකට අපි ගෙවන්නේ rent එක. Business එක laborers ලට ගෙවන්නේ මොනවද? Wages. For capital, business pay the interest, right? And also, entrepreneurship, there is what? Profit. Understand? We need to give owner profit. Okay, another exam question. A farmer bearing the losses occurred from the floods, cultivating his farm properly. What is the fact of production implies in here? A farmer bearing the losses occurred from flood, conducting his farm properly. What is the fact of production? Can anyone tell me? 2021 MCQ as I can't remember the Entrepreneur. entrepreneurship. Farmer is the owner of the farmer is the owner of that farm. Understand? He he take the risk as well. Understand? Okay. Another thing. This is similar to past paper, but I can remember the exact question. Okay. Someone started a business, right, near Dunghinda waterfall by employing no one as the employee, right? Someone started a business. Someone started a business. This is someone. This is someone, right? Someone. Someone hired no one as the employee. So they conduct the business is someone, the no one. So someone started business, someone is the owner, understood? Right? Send me a thumbs up, guys. Someone is the owner. And this is no one, the employee. And they started the business near Dunhinda waterfall. Right? Right? They are selling tea, right, to domestic customers. To domestic customers. Selling tea to customers. And when starting the business, someone invested 100,000. Can you tell me factors of productions in? Tell me. There are 3 factors of production. What are these? The owner comes under the entrepreneur. Yes, we can take owner under entrepreneurship. Entrepreneurship under, what is the entrepreneurship in here? Not someone's business. Okay. Then tell me another thing. Capital. What are the capital things in here? ඕන මේක දුම් හිද selling tea. T is the capital, right? T means man-made thing, right? Tea. And money, Profit. someone invested 100,000 money, so that money comes under capital. We can take labor as well. Labor who? No one, Employee. right? And there's another thing, land as well. Doing in the waterfall. Understood? Right? Likewise, they are giving a case study in the scenario and asking the questions. All good, right? So to have the proper idea about that, right? Okay, right. You can see, shall we write few examples in page number 9? Go to the page number 9 and write some examples.
land. Under land you can write, right? So you can write forest, mineral, soil, forest, mineral, soil. You can say like waterfalls, right? Those kind of things. Then labor, you know, physical effort and the mental effort. Foil? What is foil? Sorry, sorry, soil, right? It's soil. Yeah, not foil. Yeah. Physical effort, you can write sanitary worker, in clerk. Mental effort, you can take manager, accountant. Can anyone tell me who is accountant? Accountant, Labor. sorry, he's the head of the accounting department, right? Now remember, now this part is also really important, right? Look here guys, I'll show you. Now you need to know, now there are different streams, you know, math stream. Once you follow the math stream, what is the highest position? Engineer, right? If you follow science, what is the highest position? Doctor. Doctor, like bio, right? Now if you take the commerce stream, we can divide into few areas, right? There are HR means human resource Human. management, handling the people of the business. Marketing is also a good area. You can be a good marketer one day, right? Marketing means like not only the selling product, it's a huge area, right? And the other thing, there are few areas, I'll take only three, right? Accounting section. When it comes to accounting section, accounting is the section is the one which maintain accounts in the business. Understand? There are two kinds of accountants. Accounting is the head of the accounting department. There are two kinds of accountant. Just only normal accountant, and the other one chartered accountant. What is the difference between chartered accountant and the normal accountant? Even anyone can be a normal accountant if you are having the knowledge and if you are having a degree. මමත් අවුරුදු දෙකක් විතර accountant වෙලා ඒත් ඉඳලා තියෙනවා එහෙම. හැබැයි chartered නෙවෙයි. chartered accountant වෙන්න නම් you need to follow chartered exam. Chartered exams conduct by CA Sri Lanka. Chartered Institute. This is the Chartered Institute, right? You have to follow Institute of Chartered Accountant of Sri Lanka. You have to do the examinations in here. Send me a thumbs up. CA Sri Lanka exams කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයා chartered accountant වෙන්නේ. stages 4ක් වගේ තියෙනවා. first second එක ලේසි. උඩට යන්න අමාරුයි. හැබැයි කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. තේරුණාද? සාමාන්‍යයෙන් chartered accountant කෙනෙක් වුණොත් අඩුම salary එක ලක්ෂ 12න් වගේ පටන් ගන්නවා. minimum. තේරුණාද? සාමාන්‍යයෙන් පිටරට මගේ ලංකාවෙත් තියෙනවා ලක්ෂ 6 7 8 තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඩුබායි කටා ගියොත් ලක්ෂ 25ක් විතර salary හම්බ වෙනවා. minimum. ඒක ඔස්ට්‍රේලියා ගත්තත් හොඳ salary එකක් තියෙනවා, but not normal accountant. You need to be a chartered accountant, understand? So සාමාන්‍යයෙන් ඔයා chartered accountant වල exams ලේසි නෑ. මගේ wife උත් කරනවා මේ Monday exam එකක් Monday තියෙනවා. So next Saturday. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය අර pass fail වෙවි කරන්නේ ඒක තේරුණාද? සාමාන්‍ය එකපාර pass වෙනවා කට්ටිය ඉන්න අමාරු නෑ දැන් ටිකක් ලේසි. අර the thing is you know to commit and do the things, understand? අර
our theory on a temmanimi ගොඩක් එක ලොකු areas තියෙනවා. But if you follow the chart instead of chartered accountant or Sri Lanka exams, you can be just go to the website and see the details in here. You can see about us, who we are, ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. Right? ඒක ලංකාවේ chartered accountants වලට මාර demand එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ education system එක අමාරුයි කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය දුබායි, කටාර් වගේ රටවල් වලින් ලංකාවේ chartered accountant වලට highly paid, right? And even Australian countries as well, right? Okay, right, right. Okay, let's write the other thing. Capital, man-made thing. You can take money, machinery, others. Tell me, money, machinery, building. Let's take some exam questions. Rice, coconut husk, because all are man-made things, right? Fruit basket. Then you can tell me another thing. If we take cement, man-made thing, right? So we can take computers, man-made, right? Entrepreneurship means the owners, business, or owners, business concept. Right. You don't put raise hands, waiting for the raise hands, huh? Right, where are the others?
Right. Okay. All good? Hope all done. If you need more time, let me know. Right? Right. Now the first lesson, first part done. Right? First lesson, first part done. Now, in this first lesson, there are two things. Basic concepts about businesses we have discussed fully. And the second part is about the stakeholders of a business. And we have discussed this one previously as well in the paper class. Now I'm going to again discuss this one, stakeholders of a business. Right? Textbook page number 9, tutorial page number 10. Right? Right. දැන් අවුරුද්දට මොනවද කරේ නැද්ද? No special thing. නැද්ද? Nothing special. ඒවා ඈ මේ අවුරුද්ද ඉඳන්වත් මම වගේ හොඳ ළමෙක් වෙනවා හිතාගන්න. ආදර්ශ. ඕකේ. right. මේ මොනවාද දැන් අර මං කලින් කිව්වා වගේ කිව්ව විදිහට හදා ගන්න සේවිංස් account එකක් open එකක්. ධෛර්යයක් කරන් දේවල් ලියන්න දැන් ඔයාලා දන්න LMS එකේ අර පාට කරන්න දිනව නේද ඒවා. මේ අවුරුද්දන්වත් පාට කරන්න. අර පාට කරාද අද ටික? පාට කරාද? LMS එකේ දේවල් පාට කරන්න. ඒතකොට ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර කාලකන්ණියෙක්ද. 12ට නැගිට්ටේ. ඒතකොට 12 ඉඳන් 1 වෙනකන් දාන්න ඕනේ other activities. right? රෑට මොනවද කරේ? රෑ 12ට අර නලු නිලියෝ නටනවා බැලුවා රිදි රෑක් කනම් මනම් බැලුවා මොනවද කරේ? අතින්න දැම්ම. එක සැරයක් ඔය රතින්න කේස් එක කියනවා මම grade 7 හරි 6 හරි ඉන්න කාලේ. ඉතර මේ 6 හරි 7 හරි ඉන්න කාලේ මේ ඉතර හිටියේ නාවල හිටියේ 7 හරි. එතකොට මේ ඒ පැත්තේ ගොඩක් හිටිය කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ අපි ඉස්සර ඒ පාර එන සෙල්ලම් කරනවා එන කොල්ල සෙට් එකක් හිටියේ. ඉතින් මේ ඔය නිව් ඉයර් කාලේ අනිවාර්යෙන්ම අපි කරන්නේ ඔය රචින් එකක් ගෙනල්ලා කෑල්ල ගලවලා එක එක අර සැරින් සැරේ පත්තු කරනවානේ. එක එක දාන්න පුළුවන් එතකොට. ඊට පස්සේ මේ තව කරා දැන් අහස්කුරු සෙට් එකක් හම්බුණා. අහස්කුරු දැන් යවන්න ඕන. දැන් යවන්න ඕන නිසා මොකද කරේ මේ යවුවා ඒක පිස්සු ඩයල් එකකට ඌකුව බිම දිගේ යවමු කියලා. දැන් මේ ඉස්සර ඒකේ ගෙවල් තිබ්බ එක ළඟ මෙහෙම ගෙවල් ඌ කරපු වැඩේ මෙතන ඉඳන් ගලක් තියලා බය වෙන්න එපා. මෙහෙම ගලක් තිබ්බම ඒ මෝඩය කිව්වා අපිත් ඉතින් හා කියලා පිළිගත්. ගලක් තියලා ගල උඩ දිලා යගුවොත් අර ගල උඩ මෙහෙම තියෙන නිසා උඩට යනවා කිව්වා. අපේ වුණොත් හරි කමන්නේ ගල උඩට තියලානේ එහෙම යවම කිව්වා. දැන් අපිට නිකන් ඒක තේරෙන්නේ අපිට නිකන් අහස් කූර උඩ යවුවාම නිකන් හිතෙන්නේ උඩට යද්දි ගොඩක් දුර යන්නේ නැහැ කියලා. සාමාන්‍ය යනවනේ. දැන් මේව තියලා පත්තු කරා. මූ පත්තු කරන්න කලින් ඉස්සරහින් තව අහස් කූරු ටිකකුත් තිබ්බා අර ඒක යන ගමන් තව ටිකක් පත්තු වෙලා ගියොත් මරුනේ කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඌ තව නූලක් ඇද්දද මොනවාද කරාද මන්ද කොහමද ඉස්සරහින් තව පේලියකුත් තිබ්බා. දැන් මේව පත්තු කරා. ඉස්සරහ ටිකක් කොහම හරි ඇවිලිනවා එක්ක අර නූලෙන් හරි අර ගියේකින් හරි කොහම හරි. එලින් මාය දෙක තුනක් ගියා. ගෙවල් දෙක තුනක් ඇතුළට ගියා. ඩාම් බඩන් ගියා. ඊට පස්සේ එකක් ගෙයක් ඇතුළට ගියා. ඒ ගෙදර ඉන්න අංක කෙනෙක් පිට කියන ඇරියස් අපි ඉස්සර ක්‍රිකට් ගහලා බෝලේ උගේ ගෙවල් පත්‍රය ඇහුවාම ඌට මල පයින්. ඊට පස්සේ මූ මේ බීලා හැමදාම ගෙදර ඇවිල්ලත් කෑ ගහන ඩයිල්. දැන් මූට මුගේ ගෙදරට අහස් කූරු දෙකක් ගිහිල්ලා හරියටම එකක් ටීවී එක ළඟ ගිහිල්ලා තව එකක් ගිහිල්ලා ජනේලෙ ළඟ. මූ බැස්සා ආයි දෙකේ පොල්ලක් කරා කවුද යකෝ කියලා දිව්වා කට්ටිය සීසීකට ආයි ඒක නම් අමතක වෙන්නේ නැහැ. තාපුටෙන් ජනවාරි 1 වෙනිදා එකෙක් ගිය ඔළුව පලාගෙන ඉන්න සිටි කොහම හරි අන්තිමට ෂේක් වුණා කවුද ගියේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වෙලාව අහස් කූරු නම් බිම යවන්න එපා ආයි ඉවරයි. ඉලා එහෙම ආයි මේ ඇයි අපිට පේන්නේ නැහැ නේ උඩ ගිහලා ඩාම් ගාලා පුපුරනවානේ. යක් ඇතුළට ගිහලා පුපුරද්දි දින සද්ද. that යවන්න පුළුවන් ඒනට ෆ්‍රී ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රී ස්පේස් එක. right? ඒත් ඒක කියන්න බෑ ඩිස්ටන්ස් එක කොච්චරයි කියලා. ඉතර තව කරනවා අපි 31st night කියලා එකක් තියෙනවා අපේ මේ ගෑන් එකක් හිටියා කට්ටිය ඉස්සර මේ පුරුදු වෙනවා මේ ගර්ල්ස්ලා බොයිස්ලා වෙන සෙට් එකක් හිටියා. ඒ පැත්තේ 15 දෙනෙක්. ගර්ල්ස්ලා මොකද කරන්නේ නටන්න පුරුදු වෙනවා.
නටන්න පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන සින්දු දාලා පීර ඇදලා දැන් මොන කට්ටිය නටනවා. මේ පැත්තේ ගෙවල් වල කට්ටිය ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. වීඩියෝ ඔන් කරන් මම මේ කම්මේ ගම. Oh, turn on the videos everyone. Right? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන දැන් කොල්ලෝනේ අපිට නටන්න නැහැනේ. අපිට තියෙන උඩේ ඉඳන් මේ අර නටන්න කලින් දවස් 5කට කලින් වගේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ මේ පත්තර අරගෙන පොඩි තීරු කපනවා. අපිට තියෙන උඩේ ඉඳන් දාන්න. ඉස්සර බැල්කනි වල ඉඳන් දාන්න තියෙන්නේ. ඒකත් තාත්තල් කට්ටිය නටද්දි අපිට තියෙන උඩේ ඉඳන් දාන්න අර නිකන්. ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ නටද්දි අර මේ දැන් ඔය කෙල්ලෝ වෙනවා සමහර ඒ කාලේ බලි දා ගන්නවනේ අර බලියන් කෙල්ලෝ ඉන්නවා. අපි කරන්නේ මොකද ඒ වගේ කෙල්ලෙක් ආව ගමන් අර පත්තර තඩි මේකක් අරගෙන ඩෝන් ගාලා අතාරිනවා. හරිද? උඩේ ඉඳන්. එතකොට එයා ළඟට ඒ ඔක්කොම කරනවා. එයාව පේන්නේ නැහැ. එයාට නටනවා පේන්නේ නැහැ. එයා අර කැරකෙන වෙලාවක් බලලා ගාවන්ට අතාරිනවා. අර ඉවරයි මුළු ඇඟේම ඔක්කොම පත්තර පිට. එහෙම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒ කාලේ grade 6 7 නාතද 7 8 වගේ පස්සේ මේ ගෙවල් චේන්ජ් කරාට පස්සේ නෑ ඕගොල්ලෝ නම් දැන් මොනවද කෙලින්ම දින හවස් වෙනකන් ඉතරයිනේ ෆෝන් එකේ නේද පොඩ එළියට බහලා ක්‍රිකට් එහෙම ගහනවද නැද්ද ගන්නවා ඕවරේට බෝල් කීයද ඈ ඕවරේට බෝල් right okay so now the next part is stakeholders of a business. Now tell me who are stakeholders of a business. Stakeholders are the parties who are having an interest to the business activity, which means who are envyings and interest to the business activity. Why they envyings and interest to the business activities? Because they want to achieve some things. You can see this chart. If this is the business, you can see there are different stakeholders. These stakeholders envyings and interest to the business activities to achieve some things. Understand? So because of that, if the arrow is like this, arrow goes to this side means stakeholders are having objectives. Send me a thumbs up. Stakeholders are having objectives to achieve from the business. They are having some objectives. That's why they are envyings and interest to the business. Now business also looking these persons stakeholders business එකත් මේ stakeholders ලා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. මොකද business එකටත් මේගොල්ලන්ගෙන් එක එක දේවල් ඕනේ. business එක අපේ හිතනවා පණ නැති පුද්ගලෙක්. They are having business need to have some contributions. මේගොල්ලන්ගෙන් ඒක contributions ඕනේ. තේරුණාද? Business, the stakeholders are having stakeholders envyings and interest to the business activities to achieve some objective. Business seeks some contributions from the stakeholders. Understood? Right? Now, who are the stakeholders? You know, owner and business concerned as two different parties in the accounting or the commerce. But I told you yesterday in the paper class, but some in legal perspective, we concern owner and business as the same person. Understood? Right? Owner, manager, employee, supplier, customer, competitor, banks, government, community, future investors, all the parties envyings and interest to the business to achieve some objective. Okay, let's take about owner. Can you tell me why owner envyings and interest to the business activities? What are the objectives of owner? To obtain a profit. Understand? Then expansion of the business activities. Understand? Growth of the business. That's why the owner having envyings and interest to the business. ඒක නිසායි ඕන ඔය ටික ළඟා කරගන්න ඕන නිසායි ඕන business එකට interest එකක් දක්වන්නේ. තේරුණාද? What business expect from the owner as contribution? Supervising the business activities. සමහර owners ඉන්න ඌ දන්නේ උට business එකක් තියෙනවා. කොහේ ඉන්නවා? තේරෙනවද? පැත්ත පළාතේ ඉන්නේ. Business expect owner provide the required money to the business. Business එකට සල්ලි මදි වෙලාවට ඕන දායි කියලා හිතනවා. තේරුණාද? අතර business එකට පණ නැහැ. අපි නිකන් හිතන්නේ එහෙම හිතනවා කියලා. තේරුණාද? Right? Now let's take about managers. Who are managers? Now owners are the one who own the business. Managers are the one who take decisions on behalf of the right? Right? What are the managers' objectives? Managers
before taking a decisions, they evince an interest to the business. uh, manager need to look the business. Manager decision එකක් ගන්න කලින් business එක බලන්න එපේ තියෙන. managers ලා ගත්ත decisions හරිද කියලාත් බලන්න ඕනේ business. managers ලා ඒකයි interest එකක් දක්වන්නේ. and managers need the promotion and job satisfaction. managers need the promotions නේ. ඒ වගේම security of the business. managers ලාට salary ප්‍රශ්න නැහැ. what business expects from the managers? think, take correct decisions. Understand? Loyalty to the business. සමහර managers ඉන්නවා වෙන වෙන businesses වලට අපේ business එකේ තියෙන හොර දේවල් කියන. තේරෙනවද? competitors ලාට. එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්න වෙනවා. දාන්න බාන්න thumbs up. to hope you can hear. Right? Employee. What business expect from the employee as the objectives? Tell me the objectives of the business. Tell me, employees' objectives. You know, employee needs fair salary. Understand? Job security. Employee welfare things. These are the employees' objectives. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න පටල ගන්න එපා. Stakeholder business එක දිහා නම් බලන්න ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? objective. තේරුණාද? business එක stakeholder දිහා බලන්නේ මොනවා වෙනවටද? ඒකට ඕනේ different contributions from them. Understood? Both way you need to remember. and මම එක example එකක් කියනවා. මේක ඇත්ත කතන්දරයක්. employee related එක. right? video on කරගන්න. හැමෝම video on කරොත් තමයි. hope you can hear me. This is a true story regarding employees, right? දැන් අපේ යුනිවර්සිටි එකේ හිටියා එක ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා එක කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් විදියටත් වැඩ කරනවා. එයා එක දවසක් කිව්ව කතන්දරයක් මෙහෙම ලෙක්චර් එකකදී. කොට එයා ඒක කිව්වේ 3rd year දුකේද. එක දවසක් එයා බිස්නස් එකේ මේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් සහ අලු ඒකේ මේ හිටියලු එක ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. ඒ ඩ්‍රයිවර් ඉස්සර හරියට සතුටින් වැඩට ආවලු. මොනවාද වෙලාවට වැඩට එනවලු. දෙන වැඩේ හරියට කරනවලු. වෙලාවට on time තැනකට යන්න කිව්වම යනවලු. තේරෙනවද? ඒ ඩ්‍රයිවර් perfectly driving job එක හරියටම කරා. දැන් ළඟකදී නම් ඒ ඩ්‍රයිවර් job එකේ වැඩේ හරියට කරන්නේ නැහැලු. වෙලාවට එන්නේ නැහැ. උන මෙහෙක් වෙලාලු තියෙන්නේ. අර උදේ වයිස් ස්කෝල්ට යනවා වගේ එපා වෙලා වගේලු තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවාද හරි සතුටින් වගේ නෙමෙයිලු ඉන්නේ. පස්සේ දැන් මැනේජ්මන්ට් එකට ඕන වුණා ඇයි මෙයා මෙහිම වෙන්නේ මෙයා යන්නත් දන්නේ නැහැ ඉන්නේ බය වෙලා. මොකද එයා අවුරුදු 20 ගානක විතර වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒ කම්පැනියේම අවුරුදු 20ක් විතර වැඩ කරනවා කියන්නේ පරණ වෙන්න එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඒ බිස්නස් එකට මාර වැලියු එකක්. තේරෙනවද? මොකද එයා බිම ඉඳන්ම ඒ කියන්නේ 0 ඉඳන් ලෙවල් එකේ ඉඳන්ම ආපු කෙනෙක්. එයා මුළු බිස්නස් එක ගැන මුළු හිස්ටරියම දන්නවනේ. තේරෙනවද? So the business need to protect that employee. 20 years means long period. එයා ගියොත් එහෙම ආයෙත් ඒ වගේ කෙනෙක් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. අලුතෙන් කෙනෙක් fresh mind එකේ ඉන්නේ. දැන් මැනේජ්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරාලු අපේ ප්‍රොෆෙසර්ව යත් එක්ක යවන්න. ඉල්ලා මොකද කියලා හොයාගන්න. පස්සේ එයා කිව්වලු හරි මම බලන්නම්. පස්සේ ඩ්‍රයිවර් එයයි දවසක් ගියාලු. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර් කිව්වලු අපි දෙන්න කොෆි එකක් බොමුද මට තිබහයි කියලා. පස්සේ කාර් එක නතර වත් එන්න යන්න කියලා කොහොම හරි කැමැත්තෙන් කැෆේ එක දැන් වාඩි වෙලා දෙන්න ළඟ ඉඳලා කොෆි එක බොනවා. පස්සේ දැන් මැනේජර් මේ මොනවාද අපේ ප්‍රොෆෙසර් යත් එක්ක කතා කරලා ඔයා දැන් ළඟදී ඉඳන් මෙහෙම පොඩි වෙනස් වගේ මොකද ඔයා යන්න හදන්නේ කැමැත්තෙන් සතුටින් මොකද පස්සේ එයාගේ කතාවෙන් තේරෙනවලු එයා බිස්නස් එකේ වැඩ කරන්න ආසයි. හැබැයි අර එයාට කියන්න විදියක් නැහැලු එයාගේ ෆැමිලි එකට. සාද මිනිස්සු අහනවනේ ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඩ්‍රයිවර් අර සාමාන්‍යයෙන් වෙන එම්ප්ලොයිස් ලාට උඩට යන්න හයිරාකි තියෙනවනේ. ප්‍රොමෝෂන් තියෙනවනේ. ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට ප්‍රොමෝෂන් නැහැ. ඩ්‍රයිවර් නම් හැමදාම ඩ්‍රයිවර්. මොකෝ එයාට පයිලට් දෙන්නේ. තේරුණාද? එහෙම දෙන්න බෑනේ ඩ්‍රයිවර් නම් හැමදාම ඩ්‍රයිවර්. එයා මොකද්ද දැන් එයා ඒක නිසා අර දැන් සමහරුණත් හරි කැමතිනේ කියන්නේ මම මේ විදියට වැඩ කරනවා. තේරුණාද? එහෙම දැන් එයාට මුකුත් අර රෙකග්නිෂන් එකක් සහ ප්‍රොමෝෂන් එකක් නැති නිසා එයාට හොඳ සැලරි එකකුත් තියෙනවා. සැලරි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිලු තියෙන්නේ. සැලරිත් අවුලක් නැහැ. අවුරුදු 20 ගාණක් කියන්නේ අඩුම තරමේ ලක්ෂ 50 හම්බ කරනවා. ඉතින් මොකද අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වගේ කරන වැඩි වෙනවනේ. ඊට පස්සේ දැන්
එයා ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර්ගේ මේ ආයි බිස්නස් එකට ඇවිල්ලා කල්පනා කරාලු මොකද්ද මෙයාට කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මැනේජ්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරාලු මෙයාගේ ඩෙසිග්නේෂන් එක සීනියර් ඩ්‍රයිවර් කියලා මාරු කරලා බිස්නස් කාඩ් ටිකක් ගහලා දෙන්න. තේරුණාද? බිස්නස් කාඩ් දැකලා තියෙනවනේ අර කට්ටිය අර තමන් කවුද කියලා ගහලා දෙන කාඩ්ස් තියෙන. මැනේජ්මන්ට් එක ඩිසයිඩ් කරලා මෙයාට කාඩ්ස් 50ක් ගහලා දුන්නවලු මුලින්ම මෙයා මොකද කරන්න කියලා බලන්න. සතියක් ඇතුළත මෙයා මුළු ගම වටේම මේ කාඩ් 50 බෙදලාලු. හරිද? ඇයි එයාට හරි සතුටුයි දැන් එයාට පොඩි රෙකග්නිෂන් එකක් තියෙනවා. රයිට්? ඊට පස්සේ එයා අවුරුදු 20ක එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. එයාගේ මේක දාලා ඒකෙරින්ම ගහලා දුන්නා. දැන් පොර හැමදාම ආයෙ සතුටින් වැඩට එනවා. ඇයි දැන් එයාට අර එක්ස්ප්‍රස් කරන්න වෙලා තිබ්බේ නැත්තේ එයා කවුද කියලා සොසයිටි එකට දෙන්න බැරි වෙච්ච. And remember, employees are one of the most important key component in the business. We need to keep them happier. දෙන්නේ තමයි. ඒ වගේ තව තියෙනවා මම පස්සේ කියන්නම් කියපු ගොඩක් අතන්දර. right? Okay. Now you know when it comes to employees are also having objective. Business also seeks some contributions from the employee. What are the contributions business expect? Attend the business on time, doing the assigned tasks properly, understand? These are the things. Likewise, every stakeholder having some objectives to achieve, and business also expects some contribution. Please come to the page number 10. මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් මේක ලියා ගන්න. එකක් අරගෙන arrow එක මේ පැත්තට යද්දි ඒක උඩින් ලියා ගන්න objective කියලා. arrow එක ඇතුළට යද්දි it is an objective. arrow එක මේ පැත්තට යද්දි it is a contribution. Right? Write it. Okay. All good? Yes. කමන්න පොඩියට ලියන්න. So in Japan, a normal employee wakes up at 6 a.m., goes to work by 8, and comes back at 11 with even more work to do at home. So usually sleep 2 a.m. Yes, Japan, there is a like tough situation. Japan වල suicide case උත් වැඩි. මොකද Japan වල ගොඩාක් work stress එක තියෙනවා. තේරෙනවද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ හොඳට pay කරනවා. මේ work stress එකත් වැඩි. Japan වල ගොඩක් ඒක identify කරලා තියෙනවා. ඒ ඒගොල්ලන්ගේ highly paid. ගොඩක් අය ඒකනේ ජපාන් වල වැඩට යන්නේ. right? Right. Hope all good. Right, let's come to the textbook. Textbook page number 9. Stakeholders of a business. Stakeholders are the different parties who are interested in the business activities. These parties are interested in business operation in order to fulfill various objectives. You can see the stakeholders, right? You can see owner, manager, customer, supplier, competitor, finance institutions, employee, government, community, and the future investors. Let us study about the stakeholders mentioned in the above figure in details. Okay. Let's see about the stakeholders one by one. Number 1, owner. Who are owners? Owners are the persons providing resources to the business. Owners are the one who provide funds and the other things to the business. දැන් ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තාම අල්ලපු ගෙදර එක ආවිල්ලා සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඔයාටම තමයි දාන්නේ. right? The owner of a business can be either a single person or group of person. Can be one person or group of persons, right? Managers. The business operations are conducted and decisions of the owners are implemented by the managers. In a large scale business, there can be number of managers. Remember, accountant is also a manager because accountant is also work for a salary. Understand? Finance manager, marketing manager, and the etc. Customer. Customers are the persons who buys and buy goods and services from the business. They can buy these goods either with the reselling motive or with the motive to use on earn consumption. Some customers buy goods and services for the consumption,
Some customers are buy it for the reselling purpose. උතරාගෙන ඉන්න. අපි පාඩම ඉවර කරගත්තොත් වාසිය. right ඊට පස්සේ අපිට next පාඩමට යන්න පුළුවන්. right next week. අද මදුනොත් ආයෙ තව stuck වෙනවා. right okay. Now you know customers normally purchase for the reselling or the with the purpose of consumption, right? Suppliers. Suppliers are the providers of raw material, transport facility, etc. to a business. Now, for an example, think about Munchie and Melbourne. දැන් ඔය Munchie එකේ Melbourne එකේ biscuits හදනවානේ. ඒ හදන biscuits සමහරට ඒගොල්ලොම නෙමෙයි deliver කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? agency එකට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට දෙනවා deliver කරන්න කියලා. තේරුණාද? මොකද ඒගොල්ලන්ට production එකයි delivery එකයි දෙකම බලන්න හරි අමාරුයි. තේරුණාද? එතකොට සමහරවිට ඔය ලොරි වල මංච කියලා ගහගෙන යද්දි එතන වැඩ කරන්න වෙන කට්ටියක්. තේරුණාද? ඒගොල්ලෝ තමයි distribute කරන්නේ. right? දැන් ඔය transport වලට raw materials වලට එහෙම කට්ටිය ගන්න. Competitors. Competitors are the other businesses producing or selling similar goods or services to a business operation. No, there are competitors. Munchie, Melbourne, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Likewise, there are competitors in the world. Right? Financial institutions. Financial institutions are the institutions providing required loan, consultancy service, etc. to a business. You know, they are the one who provide loans and the consultancy. Right? For an example, like banks, they provide loans. Employees, individuals performing the operations of a business are known as employees. Business එකේ වැඩ කරන අයට අපි කියනවා employees ලා කියලා. Government. The government propagates policies required to achieve economic growth of the country. Why government envies an interest to the business? Can you tell me why government envies an interest? Right? Government envies an interest. What is the reason? To collect taxes. To collect taxes, right? And another thing, government wants the business to generate employment opportunities. Business එක job හදනවට government එක කැමති යයි. job හදන නිසා employees ලට salary හම්බෙනවා. මිනිස්සුන්ට salary හම්බුනාම මොකද වෙන්නේ? ජීවත් වෙන සල්ලි දිනනවා. තේරුණාද? right? මොකද උඩ පහළ යනවද? right? That's wrong නේද? I know that. edX class වල හැම එකම ඕක කරනවා. right? okay. And the other thing, හරි ඊළඟට මේ මොනවාද දැන් ඉන්න ගවර්න්මන්ට් එක මොකක්ද කවුද අනුරගේ ගවර්න්මන්ට් එකනේ කාලෙන් කාලට එක එක ගවර්න්මන්ට් ඉන්න right okay community includes the population living outside of the business in the society journalists environmentalists and the pressure groups community වලට මාර impact එකක් කරන්න පුළුවන් business දැන් හිතන්න business එක air pollutions කරනවා නම් නැත්තම් ඔය මොනවා හරි garbage society මේ area එකට දානවා නම් ඒගොල්ලෝ board එකක් අරන් ඇවිල්ලා ඵලයන් කියලා කෑ ගහපු ගමන් ඉතින් ආ business එක පහලම තමයි යන්නේ තේරුණාද so journalists and the pressure groups environmentalists those are the things next one future investors individuals and institutions willing to invest now I told you in the paper class about the share market hope you can remember in the share market you know you can buy shares last year which means yesterday last year right so we discussed about the share market okay right right so if the shareholders expecting to buy shares we consider it as a future investors send me a thumbs up guys hope you're okay up to here gamming in කම්මැලි නෑ නේද පොඩ්ඩක් කම්මැලි theory parts තියෙන සින්දුවක් කියන්න කැමති is there anyone who like to sing a song in new year good anyone any volunteer right who like to sing a song no one right right okay very bad great
my grade 11 වලයි 25 ළමයි නම් අනිවාර්යෙන් පන්තිය 3-4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ තමයි කවුරුත් නැහැ. මට කියන්න පුළුවන් මං කලාත්මක හැකියාවක් නැති ළමයි ටික හිස්තරික් වලට මොනවද කරන්නේ? subjects literature all are literature people. Right? Can you hear me? Send me a thumbs up. Please turn on the videos and wait, guys. Huh? Right? Right. Can't see. Right. Let's see. All stakeholders intend to achieve various objectives from the business. Some of the selected objectives of them are depicted in the table number 1.1. Stakeholders and examples for their objectives. Underline. These are the stakeholders and their objectives. Objective means what, guys? Objective means what stakeholder trying to achieve from the business. Understand? Right? Objective. Owner. What owner expect? Security of the investment, earning a sufficient profit, growth of the business operations in managers, taking decisions required to achieve the objectives, implementing those decisions, promotion and job satisfaction. Managers ලාට salary ප්‍රශ්න නැහැ. Employees receiving fair wages or salary, job security නේද? job එක වහන්න ඕනේ. place එක වහන්න ඕන්න වෙන්නන් තියෙන යාලා job security එකක් නැහැ. Customers obtaining products at a reasonable price. ඔයා ගියාම කියන්නේ කඩේට කියලා වැඩි price එක වැඩිම කෙනෙක් වැඩිම price එක ඉල්ලන්න පුළුවන් ඔයා ධම්මික පෙරේරා. ඒත් බෑ. නේද? ධම්මික පෙරේරා ගිහිල්ලත් ඉල්ලන්නේ අඩුම price එකේ. එයි. ඔයා requiring you need quality product at a reasonable price. Understand? Right? Suppliers, what suppliers expect as their objective? Securing orders continuously. Suppliers need the orders continuously. Obtaining money without delay. Then ඔය ගොඩක් businesses දේවල් ගන්න credit basis. Credit basis කියන්නේ මොකක්ද? පස්සේ සල්ලි දෙන්නම් කියලා ගන්න. තේරුණාද? Then think about Munchie. Munchie එක බිස්කට් හදන්න ෆ්ලා ගන්නවා, පිටි ගන්නවා. එකපාර ලොකු කන්ටේනර් එකක් ගේන්නේ. කන්ටේනර් ගෙනාවු ගමන් ටක් ගාලා එවෙලේ සල්ලි දෙනවා නම් එහෙනම් අර ඉන්දියාවේ ටැමිල් ෆිල්ම් වගේ දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් තුවක්කු තියාගෙන අර මන්න පහක් විතර තියාගෙන සූට් කේස් පහක් විතර ගිහිල්ලා සල්ලි දෙන්න වෙනවා කෝටි ගන්න. ඒ කන්ටේනර් එකක් වටනවා ලක්ෂ 40ක් 50ක් විතර වටිනවා. තේරුණාද? එකපාර සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒක රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද සල්ලි දෙන්නේ? මුලින්ම කන්ටේනරේ ආවහම පස්සේ සල්ලි දෙන්න සති දෙකකට විතර පස්සේ. ආව ගම මුලින්ම quality check කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒක අපේ stock එකට දාන්න කලින් we need to take samples and we need to check the quality. ඒවා අපේ biscuits හදන්න quality එකට හොඳට දිනනවාද? එහෙම තමයි stock එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ they proceed the payment and they give a check. Understand? Not money. I will teach you about the checks. They give a check. Remember? So they need money without any delay. Financial institutions collecting loans and advances given. Financial institutions are the one who provide loans. They need the loans back. Providing more loans and advances. They check whether to provide more loans or the advances or not. Government collecting taxes due, generating employment opportunities, increasing the domestic products. Government එක බලාපොරොත්තු වෙනවා job හදන්න production එක වැඩි කරන්න. Competitors දැන් government එක කැමතිනේ අපේ එකේ වැඩිපුර robots ලා ඉන්නවා. business robots ලාත් එක්ක වැඩ කරනකොට government එක වැඩි කැමති නෑ. ඇයි? salary නෑනේ මිනිස්සු. තේරුණාද? Competitors determining the prices of the own products to fair competition. Community analyzing whether the business activities are conducted in an environment friendly manner.
They check whether in business activities are conducted environment friendly manner, analyzing whether business contribute to the social welfare. What is the term called social welfare? Can anyone tell me? Social welfare means what? Social welfare? සමාජ සුබසාධනය. Yes. You know something called CSR project කියලා කියන්නේ. ඔය එක එක business කියනවා. දන්නවද කරන්න කියනවානේ business කරන social welfare projects ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. any ඉස්කෝලේ මං කියන business වල මොනවද තියෙන්නේ? ගම්මැද්ද සිරසේ තියෙනවා ගම්මැද්ද කියලා. දෙරණේ තියෙනවා මනුසත් දෙරණ කියලා. තා අපිට කියනවා ටීවී නැතුව වෙන දන්නේව මොනවද? ස්ලෝට් වලින් දෙයක් කරනවා මොනවද? තීන් ශ්‍රී ලංකාව කොහෙද ගන්නේ? ස්ලෝන් එකේ මොනවද කරන්නේ? ස්ලෝන් එකෙන් රූරල් ඒරියා වල තියෙන ස්කූල්ස් වලට ඒගොල්ලෝ නොමිලේ හදලා දෙනවා ඔය වතුර බොන්න විදිහ. තේරුණාද? තව මැලිබන් වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අහලා තියෙනවා මැලිබන් වල තියෙනවා මේ මැලිබ අබේදාන කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හැම මිල්ක් පැකට් එකක් ගන්න හැම එකකින්ම රුපියලක් රිසර්ව් කරනවා අර මරන්න ගෙනියන හරක් බේර ගන්න. තව මොනවද තියෙන්නේ? right? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා social welfare. Then community expect those things. Future investors taking decisions on the investment. Right. Okay. Are you okay up here, guys? Send me a thumbs up. Hope all good, huh? Coming in on, right? Others? Don't do other things, huh? They ask you. Right? Okay. Right. A business is required to conduct its operations in a way that is satisfy various objectives of its stakeholders. In this regard, business also expects certain contribution from its stakeholders. Table 1.2 depicts examples of some contributions expected by the business from some selected stakeholders. Now in here, you can draw textbook එක තියෙනවා නේද? textbook එක තියෙනවා මෙතන textbook එකේම අඳ ගන්න. Objectives means what stakeholder expect from the business. එන්න මේ පැත්තට arrow එක. Objectives means, right? Objectives means, right? ඒවල් කියන්නේ business එකනේ අපේ. ඒ තමයි business. All good? Right? Contributions means what business expect from the stakeholder. මේ පැත්ත. Right? Opposite side. Right? Let's see what are the examples for contributions. Owners contributing adequate capital, being dedicated and enthusiastic about some business activities, supervising business activities, right? දැන් ඕනකින් business එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේවා, right? business එකේ සල්ලි capital වලට contribute කරන එක. Remember, in BS capital is one thing, accounting capital is another thing. BS capital means man-made thing. Accounting capital means things invested by the owner to the business. 10 years comes up. You will learn in future. In accounting, capital means things invested by the owner to the business, right? Manager implementing business plans appropriately. That is the thing business expect from the manager. Taking correct decisions. Business expect managers will take correct decisions. Employing appropriately completing the task assigned. Increasing the productivity of labor. ඒ කියන්නේ අඩුම cost එකකින් හොඳ product එකක් දෙන, හොඳ output එකක් දෙන එක. Right?
Suppliers supplying quality raw materials continuously. Supplying expect කරනවා provide quality raw materials. Supply raw materials in time. දැන් හිතන්න ඔයා බේකරියක් කරන්න. ඔයාට එකපාර අද ඕඩර් එකක් කෝල් කරලා කියනවා හෙට උදේට පාන් 100ක් ඕනේ. ඒවා රෝලා දෙන සප්ලයියට කියනවා අද රෑට මට ඕනේ කියලා. ඌ හෙට දවල්ට ගෙනත් දුන්නොත් කලකෙලියක්. තේරුණාද? ඇයි? So need things on time. Understood? Right? All good guys? Coming in on it. Last part, huh? Then the first lesson done. Government providing business friendly incentives. Government එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා business friendly incentives. බලනවා government එකටත් පුළුවන් business sector එකක් නැති කරලා දාන්න පුළුවන් government එකට පුළුවන් business එකකට අත දෙන්න. දැන් නැති කරන දාන්න government try කරනවා මොනවද? කැසිනෝ වලට එහෙම වදන්නවාද? ඒගොල්ලෝ government එක charge කරනවා 40% 45% වගේ tax එකක්. කැසිනෝ වලට ඔය කැසිනෝ ඊට පස්සේ liquor ඒවා වලට එහෙම gambling ඒවට ඇයි එතකොට ඒගොල්ලෝ earn කරන හැම රුපියල් 100කින්ම 40ක් government එකට. තේරුණාද? right? ඊට පස්සේ සමහර businesses වලට government taxes අඩු කරනවා දන්නවද? export business වලට no taxes. කවදාද export business එකක් පටන් ගත්තොත් no taxes. export වලට highly tax. දැන් අපි ගත්තොත් වාහනයක් import කරද්දී ඔයා දන්නවද 300 විතර tax එකක් ගන්නවා. වාහනයක් ලංකාවට ගේන්නේ ලක්ෂ 10ට නම් ඒකට තව 300ක් කියන්නේ කීයද? තව 30ක් ඇද්දෙනවා tax එක. එතකොට වාහනේ value එක ලක්ෂ 40ක් වෙනවා. ලස්සන මල්ල ඩීක. right? දාන්න බාන්න thumbs up එක. ඔයා දන්නවද ජපානයෙන් ලංකාවට වාහන ගෙනවා ලක්ෂ 35ට 20ට වගේ. මෙහි tax එක වැදුනාම තමයි ලක්ෂ 60ක් විතර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න බෑ. සිම්බාබ්වේ වලින් ගේන්න බෑ අපිට. සිම්බාබ්වෙන් ගේනවා නම් ඊට වඩා දැන් සිම්බාබ්වෙන් ගේනවා කියන්නේ සිම්බාබ්වෙත් වාහන නෑ. ඒගොල්ලෝ ගේද්දි ඒගොල්ලෝ මේවන සිම්බාබ්වේ වාහනයක් ඩොලර් ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි ට්‍රිලියන ගාණක් දීලා ගන්නවා. තේරුණාද? ඒගොල්ලන් ට්‍රිලියන ගාණක් වෙනවා වාහනේ. ඒක අපිට කන්වර්ට් කරලා ඉද්දි කොහොමත් ඒ ගාණම වෙනවා. right? okay. accordingly the ability and the future success of a business depends on the mutual relations between the business and stakeholders. We need all the stakeholders, guys. Remember, business need all the stakeholders. Everyone is are special, right? Okay, gammat තමයි first lesson done, right? Okay, right? quiz එක දෙන්නම් ලබන සති පාඩම් කරලා තියන්න, right? Let's come to the tutorial, page number 10. ලබන සතිය පස්සතිය. පළවෙනි පාඩමේ quiz එක දෙනවා මතක තියාගන්න කවද්ද? I told you 15. විනාඩි 45 45 minutes. All good? ඊට පස්සේ lesson. Right? 45 minutes. I'm going to rate. Honestly, first, second, third tag තුනක් දෙන්න. First, second, third tag තුනක්. ඈ? 6 7 නෑ first, second, third විතරයි. Right? සිංගප්පූරු සවාරිය ඕන නම් පාඩම් කරලා ඉන්න. Right? Okay. Stakeholders of a business. Stakeholders are the different parties who are interested in the business activities. These parties are interested in business operations in order to fulfill various objectives. The businesses also expect some contributions from these stakeholders. Stakeholders of a business: owner, manager, employee, customer, supplier, competitor, leading, banks, right? Financial organization, government, community, future investors. මෙන්න මේක කපන්න ළමයි. මේක ආයි ඕනේ. Just cut it off. Just cut it off. No need this. Turn on the videos and wait, please. Everyone. Now the lesson done. We need to go to the papers. Please turn on the videos. I'm not allowing anyone to stay without the videos. Normally, I am removing the classes. Huh? Don't do that. අලපැන්නොත් හැම එකම අයින් කරලා දාන්න.
video on කරන් ඉන්න. බැරි නම් reason එක chat එකට දාන්න. Okay. Now you can see in here the arrows are there. Stakeholders are in here, you can see mentioned properly. The same thing. And you can see I have given you a chart, that chart objectives and the contributions for all the stakeholders separately. Owner, what are the owner's objectives? Security of the investment, earning a sufficient profit, right? Business prestige, business ticket on the prestige growth of the business, owner contribute adequate capital, being dedicated and enthusiastic, supervising business activities. Manager, take decisions. These are the objectives, right? These are the manager contributions, right? ඔය ටික ඔක්කොම chart එකක් දාලා තියෙනවා. Make sure to read the same thing, objectives and the contributions separately. Right, okay, done. Let's go to the questions now. I want you to do first, right? Video පෙන්නුම් පස්සේ. ඊයේ පෙන්නුවා. Right? Right? Okay, I want you to do the question number 15 first. Go to the page number 17. Go to the page number 17. MCQ number 15. Let's do later. Video පස්සේ පෙන්නන්නම් මේකෙන් පස්සේ. Right, I'll give you 2 minutes. Do 1 to 6. 1 to 6 කරන්න බලන්න විනාඩි දෙකක් දෙන්න. අග්ගා. Select the correct answer. 1 to 6. Can you go down? Yeah, I'll go down. To keep the books with you, tutorials with you, right? Take a printout or purchase.
Sir, can you go down? Yeah, sure. Done. Abang satu. Shall we start, guys? Okay, let's see one by one. Now check. Right. Let's see. Select the answer which indicates the examples for human needs only. Needs. Food, school, shelter. School like a need දෙකක්ද? හැමදාම school ළමයන් නම් need දෙකක් නේද? Right? School comes under the education. So this is food, shelter, health. In here they are shelter, internet. Internet comes under communication. Communication, food, shelter. That is the answer. Food, shelter, uniforms. Uniforms comes under education. Oh, match the column A with column B. CCTV cameras for what? Security. Security. Ambulance. And don't write like transportation. Right? Books for what? Education. Mobile phones. Communication. B, A, B, C. එහෙම එකක් තියෙනවද? Number 2. The service of a doctor is service. Service. Right? Stethoscope is a good. The answer is number 1. Select a commodity manufacturing business. Right? Insurance, retail, beauty salon, share manufacturing. කෙනෙක් කියනවා beauty salon. නම් beauty salon එකට යන්නේ මූ කපන කොණ්ඩේ මූම කන ඇති. Right? මූගේ කොණ්ඩේ මූ. Right. So share manufacturing this. Right. Next one. Select the answer which related to the fact of production land. Forest and the soil. These are the things. Cut gems comes under capital. It is a man-made. Right? Building is a man-made thing. Mineral, okay. Cash comes under man-made. Right? Select the incorrect statement. The institutions which manufacturers and provides different goods and services are called as business. Earning profit is the main objective is every business. This is incorrect. So that is the answer. You know, they are asking the incorrect one. There are not-for-profit organizations as well. Bonds are the different ways of satisfying needs. Correct. So we can't take the answer because they are asking the incorrect statement. Physically existing things are which are used to fulfill human needs and wants called as goods. So that is also correct. Okay, let's do another one later. I want you to do 8, 9 and 10. 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11.
ටෙස්ට් එකට එන්න වෙන එක. right? next week මම පෙන්නන්නම් chat එක මේ කොහොමද එන්නේ කියලා ටෙස්ට් එක. physical අයට paper එකක් දෙනවා. online අයට online platform. Okay, let's see. Direct production became the basis for barter system. True or false? Direct production means what? It is a self-sufficient economic system. So this is correct. Increasing customer satisfaction is also a goal of a profit motive business. True. Wants different from person to person. True. Needs are same, wants are different. Different ways used to fulfill human needs is called wants. True. Security is a basic human need. False. It is a secondary need. Any activity or process which helps to fulfill human needs and wants are called services. True. The physical and mental contribution to business is called labor. True. Right? All good? Send me a thumbs up once you done up to here. Hope all good. Right? All done? Right. Right. Okay. Next one. Filling the blanks using the correct application for the following question. The resources used to produce goods and services are called as what? What is the answer? Factors of production. Factors of production. Taking proper decisions, implementing decisions appropriately is done by who? Managers. Managers as a stakeholder. Having physical existence, being able to touch are characteristics of what? Goods. Price concern as which one? All good, guys? Right. Shall I slow down? Next one. Filling the blanks using the correct term as shown in the diagram below on factors of production. You know what are the factors of production? First one, land. Yes. B. There are two again categorization of B. We can take labor. Labor again divide into E and F. Mental effort and the physical effort.
C, capital. D, entrepreneurship. Right? And remember, sometimes land also can be divided into two, renewable and non-renewable. මේවත් පුළුවන් මේකත් අනිකෙන් ලියා ගන්න එක්සෑම් එකේ දෙන්න පුළුවන්. non-renewable. සමහර land ඒවා ආයි ඇති වෙනවා. දැන් mineral වගේ දේවල් non-renewable. soil forest වගේ ඒවා renewable. තේරුණා? done? Fine. Next day. For sure. Right. තකට ඊයේ දවසේ මොකද වීඩියෝ බැලුවා. ඒක නිසා. ඇයි ඒකේ ඊයේ දවසේම ඉතින් මම ගෙදර ඉඳන් බැලුවා. ඇයි ඔයගොල්ලෝ ටීවී එකෙන් බලන්නේ නැතනේ ඊයේ. ඔය කියන්නේ බා. For sure, sure. Right? All good guys, send me a thumbs up. Hope all okay. I mean, you know, now I'll show you again. Huh? Last one. What is the basis of exchanging goods and services? Yes. Basis of exchanging goods and services? Surplus production. Surplus production. Next one. The most accurate definition about businesses. Considered as a trade that sells goods, a physical place where goods and services are sold, any economic activity that satisfies human needs and wants. That is the answer. The rapid growth of the business sector. That is not. The reason that made the world a universal village. What is the answer? Because of the rapid development in the ICT technology. Right? And even you can take the transportation thing. Oh, because of both two, that's the world has become the globalization. Development in the ICT sector and the transportation sector, both. Right? Among objectives of a business, generating employment is important to a business because of why? Why the business need to generate employment opportunity? What is the reason business need to create a job opportunity? To take various advantage talented individuals, not a social welfare thing, right? An employee welfare function which is not performed by the business, providing employment. It is not a employment welfare. Uniforms and the food, transportation, these are welfare things. Last two questions for the day, right? Hope all good. And examples of a service provider. Sorry, last 9 right. The example for a service providing business, can you tell me? Retail business. I told you retail businesses are service providing businesses. These are commodity manufacturing. Fact of production, land, labor, capital, and entrepreneurship. The answer number 4. Others in here, we can't take organizers. In here, organizers. In here, like owners and entrepreneurs, both are there. That's why, not the label.
Number 8 is not be of a feature of a service. What is not a feature of a service? Being Being able able to to store. We can't store the services. Variation of quality according to supply. This is the feature. Invisible, being discharged after one is used. Consumer affair authority. You can see in here, still you don't know. ඒක ඇත්තටම ඊළඟ lesson එකේ තියෙන්නේ. You can see Consumer Affair Authority Act number 9 of 2003. Number 9 of 2003. දෙකක් තියෙනවා නේද? Consumer Affair Authority Affairs, Consumer Affair Authority Act. Yes, first one. Consumer Affair Authority Act number 9 of, right? Consumer Affair Authority Act number. You can see it's in here, right? Not important, right? Remember, rest of the questions will be discussed in the paper class, right? මේක ඉතුරු ටික next Wednesday paper class එකේ කතා කරනවා. And next Tuesday we are going to Thursday we are going to start the second lesson. Send me a thumbs up. Remaining questions will be discussed next Wednesday and finish the first lesson. And rest of the things will be discussed in the theory class. Sorry, which means theory class I'm starting the second lesson, right? And new students, make sure to keep the printouts and do everything. And thank you for the participation. Let's meet next Wednesday, 6 p.m. Bye. Good night. Good night. God bless.